Si Swale juzi alikuwa na birthday, sijui nani, Mikebe alikuwa na birthday, sijui Kemia anakuja na birthday, kila mtu. Na Kapunye yako zile za mimi sitaki nini? Sitaki birthday lakini anataka. Unaona? So hizo vitu zote zinamuaffect. Tusemeni tu kweli, haki zinamuaffect. It's affecting her. Hii mtandao ameandika walai. Wewe venye ulikanyagwa umerudi hapa tena na walai. Wewe show yako hujui kama next nini iko huko kwa mabipolar na uko hapo kiandika walai. Utakanyagwa mtandao wewe. Hey, umekanyagwa siku 2 sijui siku 3. Kapunye ufungue live waambie watu nini kinakutoa TikTok. Ambia tu grupu lako mimi nimechoka sharing the cake. Hapo kwa sharing the cake, by the way JT, you are very correct. Nimesikiza vitu venye umeongea. Umeongea kama watu 10. Hapo kwa sharing the cake Kapunya apendi. Anapenda kukula au mama peke yake. Peke yake akule huyo serikali, amkule serikali. Imagine serikali anaenda kazini anamuomba pesa. Hello guys, it's your girl Pesh Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. People can work out on those issues, but as taking that lead, we know where it always ends at. Hi, Pesh, Pesh, are you there? Hi, let me just break down in regards to umeniita. Ni sawa kama unaoga. Poa. JT ni chapa yangu tu dakika moja alafu malizie. Sawa. Okay, sawa. Thank you. So, mimi swali yangu mimi kwa Kapunye mimi nashangaa yeye anakuja kutuambia hapa anaenda. Is it our problem? Huwa witu atuambia yeye anatoka TikTok. Yeye kukuja huko alikuja kwa hiari yake na kutoka mtu anatoka kwa hiari yake. Na sisi kukuja huko tu kuja huko sababu ya kumngojea sijui akuje ama atoke. So mimi naona yeye kutoka kwake hiyo haituhusu. Haende, haituhusu kabisa. Na kwa JB najua yuko hapa. JB kitenda kumramba very soon. Juu Kapunye ni kama alikuwa amembebea akili, amembebea ubongo, amembebea mpaka na maini na ferigisi yote. Yeye kazi yake ilikuwa ni kufuata tu. Sasa hizi ndio yeye amedanganywa mambo na hiyo show, ataachiwa. Abaki na wale viewers wake 3 wa kawaida. Sisi hakuna mtu atamzoom, acha ategemea kama kuna mtu atamzoom viewers 3. Nobody is going to zoom her. Abaki nao viewers wake 3 na vita yeye alikuwa anapiga ikijua Kapunye anamuokolea. Saizi anaenda kuziface yeye peke yake. Which I know hawezi. Atalewa, alewe mpaka pia akuwa na depression. Hiyo anaongelelea hadi kimrambi. Another thing, kuna kitu yenye Kapunye ameongelea hapo about mambo na pesa. Kuna mmoja hapa amefiwa sijui na baba yake au mama yake. Na vile mwangalia Kapunye ameongelelea ameigusishia tu juu kwa juu, hajataka kuingilia ndani. Mara amesema sijui documents amepatwa ni fake, which kulingana tumangalia since jana hako anataka kumsaidia and she was one of them. Hako anataka kumsaidia kabisa. I don't know sijui kama kuna time alikuwa ameforge nini, but that is very bad. Huyo mwenye alikuwa anafanya hivyo yani akuje na toke katika hiyo group kabisa, juu kama uko pamoja nao na hakuna kitu wanakusaidia ndio umepatwa na msiba hawakusaidii na wewe mwenyewe ulikuwa na kierere. Hiyo Cinderella jione hapo. Cinderella samekuwa yeye anajifanya yeye ndo kimbelembele wa Kapunye, ajione kwa hiyo mbaya amefiwa. Yes, na anajifanya hapa alikuwa afikiri Kapunye atamuokolea. Nobody. Kila mtu ana face ghost wake peke yake. Ni hayo tu, thank you. Okay, thank you very much, Amania. Let me just break down like this. I'll begin with the group members. Now this is what is known as used and dump. At the appropriate time you'll be dumped. And being a sycophant is also bad. Being a sycophant. Right now, let us just be honest. We've been seeing the people who are in that team, the likes of Kina Abigail, the likes of Cinderella. All these people love chaos, and most of the time it was quite draining. Most of the time, utasikia
mara Cinderella nataka usaidizi, Diana amekimbia huko akienda kumadvise. Then we also look at Abigail with relationship issues, and she was touching them indirectly through the choice of words, and the fact that I think she also saw that there is a lot of pressure from the team members because they seem not to listen, and I think that she is basically going nowhere. She's basically doing just a rebranding. Hiyo mambo ya kusema ametoka, no, I don't really trust. And remember, people go through a lot. That one I do agree. And it's quite important to take care of yourself and health. It is very important. First of all, drink a lot of water, take fruits, and the fact that you need also sufficient sleep. We've seen her always being here 24/7. Hiyo mambo ya kulala, she ain't sleeping from morning to jioni. You'll have basically nausea. Si ati mambo to do with mental health, is the way you treat yourself, and that is the main problem. Hakuna hapo ati mambo ya ati mental health. Is just her coming to terms with the fact that she needs a lot of rest, and the fact that a negativity for a very long time can weigh somebody down. Then I look at the fact that what does JB brings kwa table right now. JB alisema mwenyewe anakuja na mambo ya TikTok Got Talent, and these things are financially they need financial capabilities. Is JB able to give out that money? No. Basically it means going back to the supporters. Don't you think that the supporters were overwhelmed? Let us be bright. It's all about asking. I think imefika point D has realized that there is one party who is basically going to ana benefit on behalf of her, and she's just doing an exit plan, but very wise. And I think that Ayola mwenyewe knows what D is doing. Ayola knows. That's why you saw she wasn't even surprised. For the likes of TD, I think it's your time now to shine as an individual. It's very important, because basically you guys have been riding on somebody's fame, so we want to see you basically being one person, kama you can just carry on with what you've been doing, because it gets to a point where people see you now as like what, parasites. Yeah, and that's and you don't bring a lot kwa hiyo table. And as for Cinderella, you know you are uncontrollable, and D has sensed it from afar, and she cannot continue that long, cause we pia wewe ni omba, yet mulienda ahead na ile issue ya Nasimiu, and that was totally it was against all odds. Like, mnajua vizuri the paperwork, it's not true, but you still went up. It shows that we pia yani you are in need of financial support, and it doesn't matter how inakuja. You guys are not truthful, and I think D was coming just to the realization that watu wako nao hapa will be tainting, will actually be doing disservice kwa jina yake. They'll be dragging her, na kila siku adekwa anapatikana kwa shida, si kwa mchango, cause most of the time Diana was actually reduced to mambo ya kuchanga, which she never stood for, hizo mambo za mchango endlessly. And it's just sad that one of the team member which being Minau, kuna kitu unataka kusema? No, oh sorry, I meant may I take the mic after you? Nimesahau kuandika after you. I thought it's okay. So I think it's okay. I think she actually noticed. She basically noticed that they are playing dirty.
The team members are actually playing dirty. It's one scandal after the other. Remember Sharon's case, who was at the center of it all? It was Abigail. Abigail ndo pesa ilikwenda kwake, but who came out to give accountability? It was Diana, and it actually shook her because she didn't even understand whatever she was presenting. Then now we look at Cinderella coming out na mambo ya mchango at the same, and she is basically begging for afunguliwe wines and spirit, and ana promise huyo Nasimiu that from that mchango ya inaitwaje ya wines and spirit ndio atakuja apatie Nasimiu. These were cartels, and I think she has sensed the cartels from afar. She's actually smelled a rat, and she's basically running from that, and I think she's just going to do a rebranding. When she comes back, I think Kayola will be kwa timu yake na yeye. As for Maggie, she knows very well that Maggie is a leech and a parasite too. You saw what actually Maggie did. Maggie mwenyewe today alikuwa wapi? Alikimbia all the way to Gatwiri. Reason? Ameenda kuomba homba. These are people who wanaenda kwa inboxes of some of the friends that Diana ako now, which are the gifters. And so Diana as amewasoma pole basically. She's amewasoma pole, then realize these people are leech and parasite, and also me, I need help. At the same breath, I need help, but sasa we are many and we are sharing the cake, and that is the main problem, the sharing of the cake. And she's the one who is using a lot of energy and effort, yet there are people who are there tu yao tu ni kidogo, wanatusi kidogo na wana make sure wamemsaik and making her to be depressed as a person. Look at the likes of Kina Swale. Wanawasha moto shwap, wanacha Diana in the middle, and Diana become now the punching bag. Everybody kutoka all sides, watu wanarush. And JB, you saw what JB did today? Mtu amekuja kasema she'll be exiting mambo ya TikTok because of mental health. Then what does JB begin? She begins war. They always want to put her kwa hiyo mood ya kufight. Meaning how they know akifight hivyo magifts zitatembea, malion zitatembea. Then they pretend that take care of yourself. Those are pretenders. The friendship was fake from the onset. And Diana has realized, and she's being smart. Remember, TikTok Got Talent inakuja as a result of mambo za accountability, because you could see clearly JB was like mtandao, even somebody, Nina sent you money and I didn't know, because she's very jealous as a person, she's self-centered, and she is the new, like she all point to a selfish person. Remember venye Nyako used to behave? It's exactly what we are seeing right now in JB. And JB wants to possess every other thing, and she wants to be at the center of it all. And yeye yuko wise because she ain't sharing your cake. She ain't sharing, and Diana has realized. Ameona nitakuwa nafanyia watu wote kazi, halafu hao ndio wana milk. And she has sat to a corner and she has realized that she's basically damaging herself. And it's funny how today she aliketi pale kwa platform. Kuketi alikuwa nafunga live. She took a lot of time just waiting to see if there will be any gifters, wale wakubwa wale watatokelezea. We expected to see Serekal. Did you guys see Serekal? No. We expected to see lion. What happened? There was no lion, but hizo majiraf zilikuwa. She knows what she has lost, and she's being very, very considerate. Na anaangalia kwa makini, because you could see
analia na naficha uso, but she's aiming at the gifts. Anaangalia then ana realize hakuna. Yani it was back and forth, music kwanza and anasisi. You see how people know when you're kwa problem, now we remember God. When we are happy, we disown God. And this is a lesson to people, my friend. Know your friends. Know your friends wisely. Because they can either build you or damage you. And that circle, the entire circle, wale walikuwa pale, they were just destroying this lady. Let us be honest. Hao ndio asubuhi na recordings, walikutusi, and Di anaingilia, and now they are happy. Yote Di ameshika nini usukani, and Di is actually calling anatusi watu. Hao ndio sasa wanachocha, and you know Di gets tired. They don't remember the fact that Di bado akona weight loss and she's taking medication. They are the people who have damaged Diana. They are the same people now. They are pretending ati wanalia. Who is a pretender? Pretender kwanza, hakuna pretender kama Cinderella. Judge Cinderella is a pretender number 1. And she can even create stories just to get that money. And she really doesn't care. And she's very manipulative as a person. Remember, anaenda kwa lives za watu wengine akiomba pesa za kufungua Wines and Spirit, na anajua kina Diana wako huko. See, you know, it's shame on that team. So Diana, wanna put Diana in a situation where now Diana lazima aone my team member yuko pale. They are always putting her in that panic mode, and it was very, very sad. I think she's here. She's not going anywhere, and she will be using pseudo, but soon akikuja it will be yeye na Ayola. Trust me, the other people are parasite and leeches, and for now we want to see what they are going to bring, because basically wanasema tutakosa place pa kuzoom, which is not the case. Remember, TikTok, there are a lot of events. Kuna for better for drama, kina Cindy wako pale, dakika kidogo Nyakwarjaneko, the next time Malisafi. As for kina Karembo my friend, mboke inaisha tu hivyo tu mapema. Even if you shout right now, it won't help. Let me tell you, it's an advice. Now focus on yourself and building yourself. Calling out Diana, my friend, won't help at this particular time. Sasa, the main thing, we want to see what JB is going to offer. What is JB going to offer? What is Beauty going to offer? What is Abigail going to offer? What is Judge Black Cinderella going to offer? Who again? Madam Poxy, where are you? We want to see Maggie. We need to see you guys come out stronger and better, because you guys were the main reason as to why Diana ameanguka. And you really enjoyed each and every day, and you are the guys who are destroying her slowly to an extent that she couldn't sleep, she couldn't eat properly, and now we want to see what will happen. Me now have the mic. Me now menda chai. Yo, Pesh bada naoga. Eti nimerudi. Aya, minao chukua. Vile umesema minao simu yangu imeslide ikaenda, alafu another page came up. Anyway, as for me, I'll say, Diana, if it's true she's dealing with mental health, she really needs to take care of herself first. Sahau drama ya TikTok, take care of yourself. You have to be well for your kids. The next thing,
hii season 5 sijui ya hiyo nini ya hiyo whatever ya JB, it's dead upon arrival because the rich and generous friends belong to Diana. And I believe that's one of the main reasons as to why Diana pulled out, kwa sababu sasa tena kwanza kutisha pesa kwa friends wake and they're already strained. So JB, wewe tafuta another exit plan, maybe Pesh hapa hata mimi murudiane na Pesh usiniue please. I think that's the only way around. Haya, nimemaliza. Pesh nimedrop. Hebu si drop hapo. Labda murudiane na yeye, labda JB arudiane na wewe ndio kwe na content. Rudia kidogo. Ishkome, nataka kwenda kutoa Karina kwa bathroom. Hebu nirudia kidogo. Endo tuwe Karina, no endo tuwe Karina kwa bathroom. Babaki yako, lakini akataka cheze na maji. Hebu rudia hapo. Jua anapiga kelele kama hana content sahi. I don't think she's gonna have any content. No, unless arudiane na wewe. Content itakuwa ku screenshot comments zangu. So ata screenshot mpaka lini? Imagine kwani aujiona nimeandika hapa imagine anaziongelelea zote. Niliziona. Like, unajua for example mimi nikiwa hapa alafu mtu ako live vingine na unitukane kwa comments, I will not even see them. So hata sitaziongelelea, but yeye ako bothered mpaka nataka kujua kila mtu anaandika kwa comments. How can you be bothered by even comments? Zinahusu aje? Anyway, sasa wacha nikuambia hapo kwa Kapunye. JT ameongea yani kama watu 20. Hata sijui niongeze nini. It's very true. Walikuwa wana set Kapunye kwa mavita because hata mkikumbuka juzi Cinderella anaenda kumreportia everything. Mnakumbuka anajifanya siku kuwa umeambiwa hivi, umetuka. Hata Poxy nilisikia kimwambia Diana, umeambiwa huko sijui comments kwa magazeti wamesema sijui bipolar inakuwa, like seriously. You don't have even to report such things to kama ni mtu ni rafiki yako. Ufai kuambia mtu hizo negative mali umesikia mtu akikuchamba, ufai kuja so Diana analipuka. Hizo vitu zinamsumbua by the way because alisemanga hakuna kitu kinamuumizanga kama mtu kumtusina hizo mabipolar. Zinamuumizanga lakini watu hawajuangi. That is something she confessed. Na anaonanga hizo comments. Ndio maana saizi unaona nataka kwenda kupumzika. Alafu guys pia mjue hiyo group yao wakimset kwa hizo mambo zote, yeye ndiye anapigangwa vita. Au wengine wanajua ni vinyangarika. Au wengine we don't even care. Ni kama au kina sijui Magitacha. Sasa mtu kama huyo hata utaongelelea nini? Haya, mtu kama hata au kina Abigail hata ujui utasema about nini? Wao tu ni wafungue platform, wamweke pale, wamtumia, waletee tu views pale, vitu kama hizo. Lakini negativity nyingi inatokanga kwake. But what I like most, Kapunye before awaache ame make sure amewabuild in terms of what? In terms of bitterness. Unajua amebuild hiyo group na bitterness. They are all bitter. Yani aezi akatoka hiyo platform, aezi toka TikTok kama haja kubuild. Amewabuild na bitterness. Wote wako sad na matusi. Hizo ndio raha zao. Alafu tena sometimes to watch pia ulimi yetu. Juzi alikuwa anacheka Raf Muli akisema sijui anataka kujinyonga. Mnakumbuka guys? Na hiyo si kujinyonga, ni hiyo mental health. Kwani yake ni gani? Because yake inakaa special, like you will see people laughing, mocking people with mental, like seriously, do you even listen at yourself? Juzi umecheka Raf Muli vizuri ukisema anataka kujinyonga, kumwambia ni mboka. Big Daddy alifunguanga live sijui lini, ni kama hata alilia akasema sijui I'm going through this sijui nini, anafungua live anacheka, akacheka mpaka nani anaitwa nani Big Daddy mwenye lala kwa gari na watoto anamcheka. Una nini? You are sleeping in the car. Bwanako huku sijui anaomba mchango, anatuambia kona sijui ni depression. That is manipulation. Guys, hakuna mental health ya mtu mwingine yenye unafaa kuimock na yako ndio nataka watu wasiongelele. Tutaongelelea yako the same way
unacheka za wengine. Because guys, pia mtu kujitokeza kuongelelea kitu kama Raf Muli, imagine ujitokezee tu hivi kwa TikTok useme nilikuwa naandaga kitu kibaya, nilikuwa nasikia kujinyonga. Alafu mtu akeshe usiku mzima akikucheka akisema ungejinyonga. Sasa unataka tukuhurumie aje? Ukuja unatuambia you undergoing sijui bipolar, sijui breakdown, sijui mental health, sijui kashonwe tumbo, sijui akazaa, hata sijui anaenda kuzama, anaenda kuchona tumbo. Mimi hata sijaelewa by the way. Anaenda Ozempic ama ameshadungwa Ozempic? Sijaelewa vizuri because nilikuwa nasikia about akiongelelea Ozempic, sijui diabetes. Nani ako na diabetes? Ama ni yeye? This lady ako na magonjwa zote za aina hapa duniani mzima. Zengine anafanya kujiekea pia. Na hizo venye uliambia ati alijiekea kansa ndio akuja achangiwe, is the same way tutakwambia hata wewe unajiekea magonjwa zingine. Bipolar tunakubali uko nayo, lakini hizi zingine I feel like kama madiabetes sijui nini, sijui kama uko na hizo vitu. Hiyo ni manipulation. Tutarudi pale kwa manipulation tactics. Ni mchango ulikuwa unataka, ulikuwa unangojea lion igurume. Serikali amechoka, ako na familia yake. Umesikia? Najua saizi kwa inbox utaambia serikali wacha nifungue live ukuje unitupie lion ndio uprove a point juu tumeongelelea. We don't care. We don't care. Lakini hao mama wamechoka. Na JT umeongea point ingine hapo. Umesema it's about sharing the cake. Hapo kuna point umedinya. Unajua kuna siku huyu serikali pia amegift huyu mwenye alikuwa anaomba mchango ni nani? Anaitwa nani? Mkufi. Nikumbushe jina yake guys. Huyu mwenye alikufa na akafufuka. Anaitwa nani huyu mama? Cinderella. Mwenye anaendanga kumripotia. Anything ina happen TikTok anaenda kumripotia, ni kama ni mama yake anaenda kuripotia Kapunye. Huyo mama aligiftiwa na ujue huyo serikali ni best ya Kapunye. Na Kapunye apendi hivi. Apendi hizo vitu kabisa. Because hata aliambianga huyo Cinderella hizo gifts unapata juu ya serikali ni because of me, because mimi na serikali tuko mabeste. So anaona hii sharing of the cake. Na kitu kingine mjajua pia Kapunye ameona birthday zimezidi. Kwa hiyo platform yao ya wachawi kila mtu anayekiwa birthday. Ama mjaona? Amechoka. So pia hii kuwepa ni kujificha. Si Swale juzi alikuwa na birthday, sijui nani, Mikebe alikuwa na birthday, sijui Kemia anakuja na birthday, kila mtu na Kapunye yako zile za mimi sitaki nini, sitaki birthday lakini anataka. Unaona? So hizo vitu zote zinamuaffect. Tusemeni tu kweli, haki zinamuaffect, it's affecting her. Hii mtandao ameandika walai. Wewe venye ulikanyagwa umerudi hapa tena na walai. Wewe show yako hujui kama next nini iko huko kwa bipolar na uko hapo ukiandika walai. Utakanyagwa mtandao wewe. Umekanyagwa siku 2 sijui siku 3. Kapunye ufungue live waambie watu nini kinakutoa TikTok. Ambia tu grupu lako mimi nimechoka sharing the cake. Hapo kwa sharing the cake, by the way JT you are very correct. Nimesikiza vitu venye umeongea. Umeongea kama watu 10. Hapo kwa sharing the cake Kapunye apendi. Anapenda kukula wa mama peke yake. Peke yake akule huyo serikali, amkule serikali. Imagine serikali anaenda kazini anamuomba pesa. Serikali anashinda kazini 24/7, mama anashinda 24/7 huku TikTok akitukana watu. Lakini anakopa serikali. Alafu sasa kuona pia serikali akipeana gifts kwengine inamuuma, hataki. Kitu kingine alikuwa anataka kuweka mtaratara kwa box. Alikuwa anataka kuchukua mtaratara akuwe kama Zuzu wake. Akuwe kama serikali akuwa anampatia pesa. Kwanza akakontrol mtaratara akamwambia, why are you going to a platform where that the host I don't know we are sijui she hates me ama we don't catch together something like this. Hiyo kizungu yake na Google huko ndio watu waogope. Mtaratara akamwambia, I'm a free bird, I can move to any platform I want. Unaona? Sasa unaona hiyo kitu ilimuuma. So akajua hapa kwa mtaratara siwezi kupata shilingi hata moja. Nita control nani? Nita control huyo tu mmoja serikali. Nikimwambia do not go to this platform ataniheshimu, do not do this
alafu akimwambia you have to inherit all my enemies, atasema yes mama. Hapo sasa. Lakini akiangalia wale wengine wote ni madwanzi. Guys, nani mwingine pale anaweza kumpatia pesa apart from serikali? Nani? They are all jobless. Chebukati hawezi mpatia anything. Chebukati ni angojee apelekwe dina, atuibia hapa TikTok amepelekwa dina. Hey, damani mimi nitachambwa, nitakuwa content. Na Kapunye kwanza akienda ujue content itakuwa Pesh. Itakuwa screenshot zangu kutukana 24/7 kina Karina Mela ni kutukana kila siku, lakini mimi sijali. Wadau. Na AC Queen, badhi pia huyu AC Queen kama ni danda. Ukirundi ndagumiz. Sijawahi sikia mtu akona accent. Yaani ushaiona mtu anaongea bako nasikia kuna kulala ufunge TikTok na uame. That is yani guys, kuna accent bad but hiyo yake is so bad. Is the worst accent. Nishaisikia kwa hii TikTok. Guy, like seriously? Hiyo ndio inatakata surgery ya ulimi. What is that? Akirundi, nitangumisi, niingwende, niende, mbesa nitapeleka kwa mbangi. Jesus Christ! Hata afadhali mwenye bipolar kuliko hiyo accent. Afadhali nipatie bipolar kuliko nipatie accent kama hiyo. What? Hey! Na huyo dema anaishingi wapi? Huyo mama anaishingi wapi? Heri unipe bipolar kuliko nipatie hiyo accent. Napeleka mpesa yangu kwa mbangi, kwani mpesa ni ya kwao. Ai, ndayana mimi nakungumisi, ungienda alafu ungirundi. Beg. Anaishi Dubai, anaishi Finland, hata mjui mahali anaishi. Anyway, anywho. So, mimi nitachamba jamani. But it's all the truth. Unajua guys, hapa tunaongea facts, hata hakuna matusi. Hizi matusi zenye zimepitwa na wakati ni tu facts zenye mnaambiwa. You are all bitter, you need rest. Diana pia mumemuingiza kwa negativity nyingi. Yeye mwenyewe ni negative, lakini pia you feed her. Every time akikuja mumeambiwa, umetukana pale, Diana umeambiwa hivi, Diana anaingia na yeye anaanza kutukana na social, atakuwa tu negative every day. 24/7 atakuwa negative because nyinyi mnamfeed na hiyo negativity. That is the bitter truth. Kwa hiyo platform yenu, hata hiyo Poxy kwanza wewe ulikuanga unakuja kwa platform yangu kitambo. Juzi nimesikia ukisijui ukinichamba na mafumbo. But mimi sikujui, so nilisikia tu ukiripotia Diana something funny nikashtuka. Nimewaambia hivi, hiyo platform yenu ya bipolar, you hate each other. Hampendani. Munaoneana wivu, jealousy pia. Ni nani atafanya hivi? Ni nani atafanya hivi? Guys, wacha nikwambie kitu kimoja. Unaona venye Chebukati alisema sijui nilikuwa nimekaa na Babu Owino, sijui comment mlikuwa mnazoom hapa. Sijui kuna mtu aliandika kwa comment hapo. Wewe Kapunye unaonya Chebukati wivu because sijui alikuwa amekaa na watu wakubwa. Ulisikiaje guys? Ilikuwa ni kama competition. Nimekaa na Nelson Mandela, nimekaa na Obama. What is that kama si competition? Hiyo ni pia ni competition na jealousy. She wish pia angekuwa pale. So hawapendani. They don't like each other. Bitter souls. Ati nimeshake mkono wa sijui Nelson Mandela, sijui nimekaa na Obama ati tukakula dina, sijui nini, lakini ukashindwa kupiga picha. Picha ikakushinda kabisa. Hiyo danganya wajinga. So hakuna cha huruma. We meza dawa yako, maybe melatonin, ulale, ama Google dawa gani yenye unaweza kumeza ikupatie 4 days straight knockout. Yani 4 days uamki ukuli breakfast uko tu 4 good days knockout. Blackout, believe me, utarudi ukiwa soba, utarudi ukiwa fit. Umepatia mind yako kazi nyingi sana. Umestress akili sana. 24/7 you've stressed your mind so much with things even vitu zenye hata hazikusaidii kwa maisha, hazikuletei anything, hazina any positive. Imagine guys, let me ask you, is it normal kudandia kila kesi hapa TikTok? Hata mtu ufungue tu live uone mtu sijui amefanya kama hiyo ya Maina.
Why do you have to uweke tu business yako, umeanza kucontact polisi, umeanza kuangalia ni lawyer mgani atamshika, umeanza kuorganize masungusungu wa mwendea wa mob justice. Guys, hizo vitu pia zinataka energy. Zinataka energy, sight ni time. Energy, time, mind. Uweke mind yako hapo. Unatuma sungusungu, enda, umefika, kwa nyumba ndio hiyo, namba yake niyo, mama yake amekaa hapo, chukua picha, tulete nyumba yake. Guy! Kwa nini usianguke? Amjaona akidoze kwa live? Amjaona akidoze? Nani, mimi sikuwa nakesha 24/7. Mimi sikuwa nakesha. I love my sleep. Mimi kucharaza, lakini kucharaza time, nikupatie timing. Guys, naweza kucharaza lakini kupatie timing. Na alafu nifungue live, lakini hiyo ya 24/7 utakuwa umechoka akili. It is enough. We are tired of you hapa kwa TikTok. Kunusanusa, kupeana opinion. Na nimewaambia hivi. Listen very carefully. Listen, she will be back. Akituambia, mnafanya Peter Kioi amepanda kwa mili. Atarudi live Kapunye atuambie Peter Kioi amepanga kuiba hiyo pesa yake na mili. Tusitume pesa hapo, yeye ndiye atapeana namba. Nimewaambia hivi. Najua huyu mama exactly. Huwa anataka chaos, watu waanze kupigana. Atake tu hiyo pesa. Hii pesa hata itashaneliwa na amani. Lazima ataingia. Atuambie hiyo namba iko wrong, huyo tuletewe maiti, ama tuende tuonyeshe mama, tuonyeshe baba. Oh my goodness, it affect more than the bipolar itself. Yes. Wait and see. Nilisemanga jive nilifungwa live, they will confess one by one Kenya wanapitia. Alianza Mikebe, ndiye alianza kuconfess. Akasema anapitia, ako na diabetes, sijui haezi zaa, akaconfess peke yake hata bila kuambiwa na mtu, peke yake. Nikasema haitaisha 3 months ama 4 months wana confess one by one. Diana ameconfess today Kenya anapitia. Huyo mwingine, huyu wa Dina, Mrs. Dina, very soon atakuwa na confess na yeye. Because pia yeye alali usiku. Alamu yangu ikienda 6 kama nazunua mahali yako live akitukanana. Alamu ya 6 imagine usiku mzima. It will affect all of you mentally. Whether you like it, whether you dick it. That is the bitter truth. Hapo napewa facts bila matusi. Yani facts. Bado nyinyi wenyewe hata hamwezi ambia mtu facts ama the truth bila matusi. Hamwezangi, you can't. Hata Diana mwenyewe sijui ameandika nini kwa comment, akaanza kuambia mtu you are so ugly. Sijui Eva K, you are ugly. Like seriously unaita mwanamke mwingine ugly? Ni kama hata ashaikuja, hata Eva K hajaileta sura. How do you even know that she's ugly? Alafu mwenyewe unakaa aje? It's like juzi alikuwa ananiita umbwa. Hata fadhali umbwa. Dogs have brains. Guys, unajua umbwa ziko na akili. Enda uogelee, alafu ujifanye ni kama umezama na hapo pakuwe na umbwa. Utaona ikikuja kunusanusa iende iite mtu ama iingie ndani kusave. Dogs have brains. Shame on you. Shame on yourself. Shame on you again. Bipolar, whether aiko, nimekwambia umeze dawa, urudi hapa TikTok tuendelee. Tuendelee venye tulikuwa tunaendelea. Yes. Hata mimi sasa upumzike. Nataka tu hiyo knockdown ya 4 days. Utarudi ukiwa soba. Least but not least. Mnasemanga last but not least. Mimi kizungu sikijui. Mimi siwezi nikagugu ati niongee English kubwa ndio watu waniheshimu, na sina akili na sina kazi. Hii kazi ya unagugulia watu, unaandika paragrafu nzima, unakuja unaongea watu wanakuheshimu, wanaona kama uko na akili na una you are jobless.
Last but not least. Thank you. Last but not least. Chebukati, mind your business. By the way, hata mimi wasikubodhi, that I don't watch you. I'm surprised. Una screenshot all my comments. Mali naenda nikiandika, usha screenshot, unaongelelea comment yenye naweka. So hata mimi siwezi nikaongea, yani sina say. Na mimi hata ushaisikia hata nikisema sijui umeandika nini kwa comment, sijui wapi, because I don't watch, I don't see. So siwezi ongelea kitu yenye sijui. Lakini wewe uko hapa. Alafu it seems unakuanga uko bothered na magazeti. Kila siku lazima umention hii platform ya magazeti. Mshai notice by the way? Kila siku lazima umention hapa. Uko kwa live zako unafanya kivyako, lakini lazima umention. You are attacking them 24/7. Hawa ni kama sasa ndio content yako. Imagine uko kule una judge au aoko judge sijui nani walikuwa wanaitwa nani hao? Walikuwa wanaitwa nani hao majaji? Walikuwa wamekuwa huko, nipatieni majina ndio niwatajetaje. Aoko toa nini sijui nani Churchill aya Chebu anafungua mic. Chebu anaona tu June. Anaona karibu hata aseme magazeti ama aseme Dula. Imagine uko kwa una judge huko karibu taje Dula. Like serious Fred hata nimesahau Kenya alikuwa anapeana kama kujudge. Sijui kuna watu alikuwa anatumia anashindia akirudia. Alikuwa anasemaje? The last song that you did was better. Let me just give you 9.5. The 5th one is for motivation. You need to be motivated, okay? Na narudia the same. The same thing. The choice of song, I think the choice of song. You chose a very bad song. Next time, try and look for another good song, okay? The sing was electric. The song and the sing was electrifying. Sijui kuna wadi nilikuwa hapa mkizoom, nilikuwa na watch mkizoom. Kuna wadi alikuwa anarudia sijui energetic. The energy. The energy. Thank you. Mpaka mkaanza kumta Mrs. Energy. The energy you are giving. The energy. Judge saa yote ni energy. Hata kuna vitu zingine naongezea. Jua hujasoma. Amesoma nini upande wa muziki kule, anajua nini na mambo ya muziki. Mimi mwenyewe sielewi music, yeye anaelewa wapi? Ajengea darasa ya music. Mimi mtu amesoma nini Pesh ule kuhusu muziki? Akaambiwa mention some terms and condition in music. Hapo angekuwa amemweza, ingekuwa hiyo ndo qualification of being a judge. Mtandao afanye auditions za majudges. Hakuna mchezo hapa hivi. Saa hizi judges pia waende kwa mchujo. Waende washapeniwe. Tuone kama they can swing. Alianza hata kusing. My friend aliona comment section inampeleka mbio Pesh, akaona heri ni nyamaze tu kwa sababu hata sauti yangu ni kama ya chura. Chekesha. Wamesema tuchambe polepole tuko dina. Sawa, tufika sana, tutujua, tujafika za ndani. Hata mimi niko dina. The energy, I didn't like the energy. You are not giving it well. And the facial expression, nikashanga. Jamani, kuanzia lini ati tumeanza kuimba na facial expression? The way you expressed yourself. Alafu ana judge energy za watu na energy yake ni negative energy. Energy yake ni gani? Negative energy. Kwa nini ana judge energy za watu?
Mimi wa dota ametuacha. Alikuwa na Tumesikia. charge, unajua acha nikuambie Pesh. Unajua yeye hakuwa anasikiza whatever those participants were talking were singing or how they were performing. She was busy in magazetic screenshotting comments. She was looking for Dula everywhere, right, left, center, ndio amshout kwa uko kwa mtandao. Dula, umewachia nani watu wako? Dula, umefungulia umbwa zako. So she didn't that day we didn't give her that limelight. So alikuwa tu hapa with that negative energy to screenshot comments, naenda akaikuko kwake. Alafu ndo maana alikuwa ameshindilia tu 16-15. That is the only figure she had in her mind. And if you ask her why have you given out the 16 or the 15, she'll not even be able to evaluate. Then other points to be looked at. Does Diana trust Kemi? Mikebe? Apparently, I'm quite sure she knows that these people might be having a side chat together, and basically they don't always agree with her thoughts. Remember, Kemi goes to Titoke, and Titoke apparently is an enemy of D. So you can imagine sitting with people that you pretend to be friends, but you have just to be there just because to shield yourself. It's been weighing her out. Let us just be honest. And these people, all of them are expecting gifts, and she's doing the much of the talking. It was draining her, and all they do is basically tell her ati kuna watu mtu amekuattack, mtu amekuattack. She's been running left, right and center, and hiyo mambo ya ugonjwa, mental health, it's not all about mental health, it's all about rest and calmness. It's very, very important to be calm and to have that rest. But the moment you're disturbed and you want to poke your nose into every other people's affairs, it will definitely drain you. You can't handle the problem of the entire nation. That is true. In every other case, you want to be on the forefront just because of fame. And it's quite sad. It's just quite sad that she was being used with the like of small kids, kina TD, kina Abigail, Cinderella nayo leo mara amefanya nini? She's just poking Diana every day. And yet we know that Cinderella is a thief, my friend. We mkimwona hiyo sura, she's a con. And she's one person who can't know what enough is all about. Look at Gatwiri. Actually, si Gatwiri alimpatia pesa ya gari. Did she actually buy the car? Because basically alikuwa nasema mkinipea tu gari nitaendesha Uber, alafu sasa hii itakuwa inaniletea pesa na sitakuwa hapa TikTok. Then what happened again? Didn't she not come again kwa the same TikTok with the same tactics? Mimi mkinini to read wine and spirit, mtaniona hapa kwa TikTok tena, sitakuwa kwa TikTok. Same tactics all over again. These are people who are actually also dragging Diana's name down. Cinderella doesn't know what enough is, and they feel like the entire people need to help her by fire, by force. And that's why she's manipulating people. Mara dakika kidogo amekasirika with the team, she's going to open her own live and later she wants to put people in that fighting spirit. Now it's time for each and every one of them. It's time for, wacha niweke Mama Kiotina hapo nikimpatia mic. It's time for each and every one of them to stand be your own person. Be your own person.
and take responsibilities of your action, knowing very well hakuna mtata kushield, and Diana is tired of sharing the cake with you guys, and you're not just getting it. You're not just getting it. Imagine she does the talking, then anaona dakika kidogo Tidinda amerushiwa lion and not her. And yet word kwa ground is that she's jobless right now. Imagine being jobless, not being in that mind frame pia. We mwenyewe uko kwa hiyo mind frame. It's bad. It's high time she take care of herself, but I know atarudi. Sudo nayo iko na toki hapa very soon. Trust me, it's just she wants just to move around and watch that space. Imagine TikTok Got Talent. Inamaanisha who has majority of the friends? It was Diana. Wale were financially capable. They were Dee's friend and not nani JB. JB amekuja tu akarukia and she has taken charge. And it meant very well that TikTok Got Talent kutakuwa na watu muscle pool. And this muscle pool itabidi ikwetuni marafiki za Diana ndio support the entire initiative. And if you look keenly at JB, she's a glutton. Na she's a hyena. And she's always in a fighting spirit. And now amepata hiyo space that she wanted. Kabla prosper, remember saizi she was going to prosper kwa mkono ya nani? D. Can Diana take that? Imagine you expected between Diana and JB, who would have been called as a judge kwa TikTok Got Talent. See, it will have been definitely D, but who was taken? JB. Then tena saizi JB anakuja after TikTok Got Talent. We'll be having TikTok Got Talent season 5. Hata kuna watu wameanza kutoa pesa riding on Diana's friends. And these are financial. Remember kumekuwa na case za Sharon which Diana friends came through. They came through. And remember, it's quite sad. JB alisema mi hata sikutoa pesa, but Diana did na marafiki zake. Then kuna issues mara dakika kidogo TikTok drama wameenda kwa ground wamekimbia mambo ya Karembo. Again, money has to be given out. And kwa hizi financial aspect, remember kina JB wao awako. It's D and her friends. For how long will she be able to contain that? She won't. And akaona these people when it comes to financial aspect au utoroka. Remember kama ni kina Kemi na kina Mikebe, they will lean at JB sides na waache huko. Na Kemi very wise and very cunning, ye utoka. Then now birthdays, imekuwa birthday one after the other. And remember tuko na Masogo ndio Swale. Swale mwenyewe ni conman. You yourself, you're calling conmen out. And you're calling con women out. Yet in your team, you have these con men, the likes of Kidana Simiu, even going an extent of going to somebody's, yo. Diana ameona watu wanamkula ni team yake. Let us just be honest. It was her team that were destroying her, and she had to find the tactics because she has lost a lot of also gifters. And she has lost them very easily to these wannabes. Yo, June, wacha nikuregeshie mic alafu nirushie deja vu kama uko karibu. Niko karibu.
A moment, nakuja JT. Deja, ni sawa. Deja Mike, Deja are you there? Unajua Deja saa zingine anaingia kwa kikombe, so I really JT Pesh, pia umesahau kusema hapo kwa Chebukati kuambia watu my friends wameshaanza kunitumia pesa. Hiyo ni manipulation tactics, ndio watu waanze kuingia wamtumie pesa. Hajatumiwa hata shilingi moja. Hiyo sentence ni ya manipulation tactics. Thank you. Yeah, well said. Saizi, you see it will be hard. Watu wagani, let us look at gifters JB amekuwa nao over the recent past. Wote ni kutoka saidi ya nani? D. So we want to watch it very careful. Now what yeye ndo sasa, at least kama Diana alikuwa hapo, we will have said maybe kujudge yo the entire TikTok Got Talent season 5 will have been at least. But sasa Diana yuko, imagine JB being the, what do you think they can talk? What can they tell the people? We are looking at that aspect, and we are looking at a very, some of the divorce are not meant to be messy. You see, venye ametoka, make sure it's not messy, but amewa put in a place. Because if they were really friends, hakuna venye your friend will tell you, I'm going to deactivate this account and I won't be even in Facebook, and you won't even get me kwa calls. What was that for? For those people you say you trust and you call each other boo. Ndo wanasema these are kind of friendship that are fake. To an extent mnakoliana boo, but sasa ikifika sasa sazile unatoka unaambia watu abruptly. It's just sad. I think she doesn't trust any of them. And she knows them, and she knows how wild they can be and malicious. And it's just sad because venye sasa hiyo season finale alikuwa naongea hapo, we expected Abigail to speak juu alipanda. Did she actually say anything? No. Who had that confidence? It's Ayola, and Ayola knows a lot. And I think they've been planning this for a long time. As much as walikuwa na Katie, already it was shaky. Watu waliona hii kitu coming through kitambo. You remember when they were addressing issues to do with relationship, because in the same platform, mara mtu amekula mwingine amepeana mama mwingine hopes. It was messy. Then one Cinderella ule thinks that all the world has to come to her rescue just because she's in Uganda. The new people that nataka kuona how they will survive, the likes of Kina Grace Amos, we want to see. Because Grace Amos of late has been ranting, and also she has learned the bad manners ya kutusi tu watu left, right and center. So we want them to continue with the same address and see if they won't break down, because negativity can't last forever. Yeah. Mama Keoti, Mary, yo. Mary's back. Karibu. So mi nitasema hivi. Thank you guys. Thank you JT. Acha nimalize hapa kwanza, nitaongea mama. Sawa. Ile kitu mi nitasema ni hivi. There is a lot of double standards on this app, especially when it comes with Team Bipolar. Wako na double standards. They don't want the things that they are calling out to other people not to do. They are the things that they do. And you wonder, kwani how special are they than other people? Hatutaki sijui hivi, hatutaki wanakuja kuambia watu ndio wa seek sympathy. Wanakuja sijui kuongea nini ndio wa seek sympathy. Hao wenyewe they are doing exactly the same things these are people they call out
are doing. Dana has never slept for the past 6 Dana Mamake, your network yako ni kama inapotea. Because day in day out Dana tangu hiyo matanga kwanza akasema mimi nimetoka TikTok nimeenda kidogo nimerudi nimekuja kusema pesa haitatuma kwa ile namba yenye family imetupea, pesa itatuma kwa sijui kwa hiyo pay bila tutatumia namba ya Recho. Ikatoka hapo Recho atupatia accountability. Bado ni network. I think your network inakufail. Nani? I think wacha nipate Deja Sazilo na nini, you're working on your network. Deja, nimekuita. Niko karibu. So unajua sasa wanaacha. Na kimbia hapa na pale. Anyway, ile mambo ambayo imetokezea hapa liwe funzo la watu wengi. You know, being in a group, it doesn't mean that you have to understand each and everything together, but you have to be neutral. Unajua sasa watu mnafanya vituko alafu baadaye mna chill mnaangalia hapa we went wrong ama hapa na hapa, lakini in that their thing it was like you could see it that something is going to happen. Siku ule msichana anaitwa Maua sangine kujaga pia hapa alipanda pale juu. That day there were some other ladies. What that lady said, mtu lazima awe na masikio ndo aelewe for real. Alisema amechokeshwa na watu wajinga. You understand? Na watu wajinga alikuwa ni nani? Her group. Otherwise with kwamba ni wajinga kwanza. Alisema JB iko slow. Straight, utanitaje slow? Kwani mimi nimekuwa nini? Nimekuwa yatoaje jongo ile ya black inatembea slowly? Hapana. It's like that she never felt comfortable and she knew that platform is going nowhere. So for the surprise, the time JT mlivo announce kwamba on the ground something is going to happen, that lady got a shock. If you people could not see her, she was so confused. She could not even say anything, not negative, not positive. She was just stranded there because it's something she have never awaited. She thought maybe she'll give people pressure and then people will start moving. You understand? Because of pressure. Akapata hata watu huko mambo kama huo hakuna. Tunapiga kelele one day, watu napotea kidogo, anapata watu wako pale wakicheka pamoja, and that thing kills her. Alafu anaangalia kwamba kama ni michango, it's not about making noise, it's about 1 hour ama 2 hour, that thing is gone, people do something else. So alafu kaangalia watu wengi ambao kwenye magazeti, to say the truth, ni watu wengi ambao they work really hard. Si eti ni kitu wameokota barabarani ama walichangiwa kitu fulani. No, they really do work very hard. Unapata mtu yuko hapa, si Mary huyo mdogo wetu huyo hapa, yuko mchana yuko kazi, usiku namuona hapo bado ananyemea. Una understand? Yani watu wanajituma. Na hiyo kitu kwa inamuma sana. Akiangalia bu yuko hapo ni matiti tu ameninginiza. And you know Diana hates, kwa sababu yeye ni feminist, hapendi mwanamke ambaye anajitangaza kwa wanaume. And she knew kwamba huyu mama hajaacha ile tabia yake ya zamani. Unajua kulizokuwa unafanya tabia zamani uache. Akapata kwamba huyu mama kazi ni ile. Ni vile anafanyia underground. Okari kama angeongea tungejua. Na wengineo ambao hatujui. Unaona? Kwa sababu hakuna vile unaweza niambia kwamba wewe kila siku sometimes unavaa kamini hivi unaenda out, you know. You dress accordingly. Kwanza ukiwa single you dress well ndio wakukujie. Lakini sasa wewe umeoleka, alafu wewe kila usiku ujipodoe, uchukue matope yote ujipake kwa uso, uweke Nike, ni kama kiatu ya Nike imeingia kwa nini? Kwa matope ikabakia tu hiyo kala ya Nike ile ya black. Si unajua it's not about the beauty. If you are good to go, you know. And everybody has his own good side. Ukinyuma kwenye uso ubeba nyuma.
kama ni refu, kama ni kila mtu liko na chake. Mungu akuweka mtu hivi hivi. So you see a lady like this, huwa ana shida sana, ndio maana anatamani sana saa nyingine kuja hapa magazeti. You remember she came and then she was blocked. A little bit, which can be normal, yeah. Na hizi fikiria kwamba maybe one day I'll need mtandao because of this and that. Immediately ameanza kumtukana matusi makubwa makubwa. Mtu ataka kuongea waongeagi, yeye kazi yake ni kucheka. How can you do that? Yeah, dula mtu ambaye hayuko unamwingilia nini? Yeah. You can even see yeye kazi yake ni kutaka kwa target wanaume. And I usually feel like maybe anawatamani. Unajua mtu anatamani kitu akajisahau akaropoa kwa jina ya mtu. Unaona kijana fulani pale Salimu, mrembo, sasa hiyo mafikira yako kwa kwake. Alafu ulizwa swali nyingine, unajibu Salim. Salim. Ni mapenzi nao mengine mazito. Anaangalia tu kwa kando kando. Sorry to cut you. By the way, nikiwa na huyo Chebukati alikuwa ananiambia anaadmire venye magazeti huwa wanaanalyze bila matusi. By the way, huwa hiyo bitterness yake ni kuadmire. Unajua it's not easy guys. Sometimes mtu anaweza kukosea but nyinyi huwa mna keep it cool. Hata mimi sometimes I cannot hold it. Yani hii platform haina matusi. It's not easy. Yeye mwenyewe aliniambianga ajui how you make it. Muna analyze everything bila matusi. In case uko na so ile kitu hiko ni kwamba hiyo ndio huwa shida ambayo inamsumbua. Unaona? Na hiyo kitu likasisha Diana kwa sababu Diana anajua, especially katika ile disco ya matanga ya Facebook. Alijua kwa sababu juzi pia pale tukigombana nilimwambia mimi nitazileta, ziko huko. Unajua, and that kind of embarrassment is what Diana hates. Kwa sababu Diana hapendi kwa chini kama mwanamke. You understand, she want to have this power. Yani ile, unajua ile rebel kali. Sasa kiangalia yule mtu karibu na yeye, ni mtu mtenga, ni mtu wa kutegea, ni mtu hajachoka, ni mtu ajitumi. Ni mtu anayesema kufanya kazi kwa bekarai kwa bwanake si mbaya. No, it's a very good job. They pay really good. Yeah? Mwanamke bali uende ukauze duka asubuhi. Umechoka, umekesha. Alafu kitu Diana pendi, ukunywanga lakini si mlevi. She's not a drunkard, lakini ukunywa. Lakini sasa huyu mwingine anajua wazi chupa ya jimbimi iko hapo. Every single day, chupa ya jimbimi iko hapo. You understand? Na ni mtu ambaye huwezi mwambia fanya hivi. Alafu ni kigeugeu. Juu anapenda kwa center of attraction. Watu wawili center of attraction, it cannot go. Lazima mmoja sangine aje ku pull down na mwingine apande juu. It could not work. Na mtu kama Mikebe, kwanza huyo Mikebe, alinitachia Mary wangu. Huyo Mikebe, ile shida ambayo inamsumbua ni kwamba mtu asikasirika kwa sababu Mwenyezi Mungu hajakupatia mtoto. Tuko na watoto wengi hata nyumbani huko. Wako mahali wamewekwa tu hivi, wanahitaji tu mzazi. Si mtu tuende achukue mmoja mbariki. Kutoa mama sasa kwa sababu umezaa. Ni tabia zako na vile unavyolea mwanayo. Kuna mtu amezaa na haja hiyo na mtoto wake sijui miaka karibu 40 ama 50 na alizaa. Anakumbuka tu ile uchungu lakini sura mtoto hajaiona. Ama mtoto hata mmemzaa amekukataa juu nyinyi maskini. You know, everybody has their own character. Kwa hivyo yeye asira zake zote according to ile matusi alitukana nani hapa watoto wa Musau. That was really dirty, really down, really characterless. I even wondered how they could sit there and laugh because that was dirty, perverse. I don't even know how I'll call it. That was too dirty. What do you call perverse? Perverse ni watu kama hao. Mapedo. Ndio kama watu kama hao. How can you imagine such thoughts kwa mtoto? Which direction are you going on? Are you admiring such things? Because you don't mention things you don't admire. Yeah? If you go, especially sexuality, I mean, there's something behind there. Alivotukana mtoto wa nani? Wa msichana wa Mwakio. Ule akuwa mjamzito. How can you do something like that? That is somebody who is inside so jealousy until that jealousy is rolling her heart. Sasa hata kitoa matamshi hayasikii. Unajua sasa ukiongea unajirudia unajisikia. Hajisikii juu yale mambo alikuwa kitoa. My God, I even pray. I say, Lord, whatever she's spitting out, just cancel it because that is too dirty. Unaona mtu ana mahasira, ni mtu ana chuki na wenzake. Yani ni mtu ambaye, my God, jifurahishe.
Angekuwa iko na bwana hapo anatembea, wanaenda ka holiday hivi, hata ka siku 2, watu zunguka huku. Unaenda holiday kuanzia Friday mpaka Sunday. Yeah, if you are single, na umejiwekea tu pesa tu kidogo. Hata unahitaji pesa mob kwanza ukiwa na gari. Unatembea kidogo, unajienjoy na maisha. Alafu nasikia kwamba mwili umetulia, hasira zimekutoka. Lakini wewe ni unaombea tu watu vibaya, vifo sijui nini, wengine sio wasema watakuwasikisha, sijui yani mchanganyiko taratara. Unaona mtu kama huyo, hiyo ni shida. Mtu kama akina Kemi, ni watu follow. They usually jump somewhere because they think that they will get something or a name, but you don't get a name because of that. You don't get even, you can even have followers, but even one of your followers doesn't know you. Hata kuulizi kwenye inbox, mambo ni aje? No, it doesn't mean anything. Your character will show who will follow you and who will not follow you for real. Wacha ya kufanya blocks. So ukienda sasa tunaandikwa na name. Thatcher alianza kujitoa since last week but one I think Margaret Thatcher alianza kujitoa. Dee said something and she said no, it's not like that. So you'll see somebody who was taking already back up because aliona here I'm not going anywhere. Alafu akasikia kwamba mtaratara amemwambia nini, dada jiandikishe huko, unajua fanya nini? I was thinking even to kukuchukua juu mdogo nikikuinua. Alivyosikia hivyo akajua hawa acha ni watoroke. Hapa kuna maendeleo isipokuwa matusi. Kila kukicha ni matusi. Ukaona huyo akawa shatoka tayari. Yani walianza kutoka one by one. Haya TikTok drama, stories za kwenda kwake zikaanza zikaisha. Ni vile watu wa observe hizi mambo, akawa amekaa kando. Una understand? Akarukia kwa nani? Kwa TD. Kwa TD ndio TikTok drama. Akarukia kwa TD kidogo afa kaenda kwa Beauty. Saka wanakaa kwa Beauty. Naye Beauty akaona, hapa business, hata Michelle kitakujeka kitu kidogo, Dejavu kitakujipaka mafuta, sidhani kaeza nunua kwangu. Jua hizi mambo mengi. Akaona hapa pia wacha nike lose. So the thing is that everybody was running away, but they were scared because they were embarrassed. People will laugh. And that's where I was coming in now. Don't you ever be embarrassed. If you find something is not good, you are not feeling good, you are broke, speak it out. Ongea ikutoke, ikalale mali kwingine. Just ongea. Na ukiona hapa mahali ya kunifai, chukua mguu wako taratibu. Thanks and go. Kwa sababu Mungu ndo anajua ile riski ambayo inakufuata huko mbele. Usikae na mtu jua anakuletea viewers na si viewers wazuri, ni viewers wa matusi, ni viewers wa chuki. That is very wrong. Kwa hivyo leo mambo kwenye mtandao watajua kwamba ilikuwa mambo si mazuri kabisa. Lakini kuna watu wengine kusema ukweli, Mungu anisamee, mmoja basi sipanagi uchokozi, lakini JB mimi hoja sijachoka. Nikiwa napata tu nafasi namna hii na kuandama, ndio ulianza. Na mimi nina tabia, ukinianza, we can even stay there 6 years. Niko na wakati wa kutosha na Mungu anisaidie nizidi kuzeekea huko juu kwa juu. Mimi na wewe hapa kwa hapa. Yani nakaa tu hivi na kuchunguza. Ufanye kosa na kurukia na kudandia juu kwa juu. Hapo kwa hapo. Mpaka siku utasema nini nilikosea. Juu huku nichokoza. Ama sikuwachokoza. That's the way it goes. Sikusema ati kwamba tabaki na 3 viewers hata kuandama, tutakuandama. Until the day we say that mimi kwanza kama mimi mpaka nichoke. Mimi na wewe hapa kwa hapa. Kwa sababu kama sijatukana mtu, sitaki unitusi, jua tujuani. We did not go to the same school. Hatukai kwenye platform moja, nothing. Mimi I usually don't curse somebody before somebody curses me. That is usually my rules. Alafu another thing is this. All TikTokers learn one thing. Hata kama your best friend is fighting, ndio unaweza tetea mtu kama ni vita physically. Unaweza mtetea asiumizwe. Lakini kama ni verbal, tafadhalini chunguza first of all what is the reason and when did this fight begin. If it began when you are not around or something happened and you don't know, please learn to listen. Juu vita vingine havina mbele wala nyuma. For real, vita vingine havina mbele wala nyuma na mtu bakia katikati akiwa peke yake. You'll see that group. As I'm talking to you, JB is the second one about to collapse. She's the one who will collapse. Kwa sababu all the powers are gone. Na ile kitu kiko kinyemelelea is gone. Kwenye maplatform mengine haezi enda. Juu atatakiwa na watu wote. So, you remain lonely.
Yeah, and the way you hate loneliness, you cannot stay without anybody else. So because that's why you usually put people around. Asante JT. Thank you. Sekena, karibu. Mdandiaji mambo na wengine. Karibu. Pesha kidini atasema tu. Pesha, you ready? Dejavu umesema wewe ni mdandiaji? Mimi mdandiaji tena yarukia juu kwa juu. Wewe Dejavu ni wa Facebook? Mimi nayajua yote, wananyamaza tu na heshima. Nyoko wewe. No, alinichokoza lakini siwezi fanya hivyo. Mwanamke siwezi fanya kitu kama hiyo. Nampatia tisho baridi, ajue mali pake pa kukaa ni wapi. Hapo sasa. Lakini sina ubaya huo, ubachukio ya roho sina. Ni mwanamke mwenzangu. Haya, mimi nitaenda out of the topic dakika moja tu, 1 or 2 minutes, ama less than 2 minutes. Na kuja kuwaomba, na kama mnaweza, tumefelewa na kakake mdogo wa Senje. You guys mnamjua Senje, na tuko na mchango kesho na kesho kutwa. Tunawaomba tumtolee kitu kadogo. Mimi nazurura kila platform nikiomba, you guys mnajua mnaweza kutunid, we can be there for you, and then tumsupport kesho jioni. Tunaomba kufanya mchango for kesho na kesho kutu. Anasafiri Friday, kakake amefariki jana asubuhi, announced dead on arrival. Aya, tumesikia. Yo, hosti, umeenda chai? Hosti, poleni sana kwa Thank you. Pesh, umerudi ama Nimerudi hapa JT, nimepata network niende kusugua cho. Points zangu karibu zime expire, lakini wacha nijaribu. Pole mama. Loud and clear. Yes, pole. Wacha mimi nilikuwa nimekuja tu kuwaomba if you can tomorrow pass by ama kesho kutwa. And thanks for coming. Ni sawa Sekena, tutakuja kesho, ina shida. Pole kwa msiba. Kesho kuna nini? Inshallah. Senja amefeliwa na bradake jana usubuhi. Na Senja mmoja. Mazee. Guy. Tumesema she's traveling this Friday or Saturday. Tukasema sisi marafiki we do something for her. Kesho na kesho kutwa. Mtafanya kesho kwa platform ya nani? Platform yangu the good thing ako na M-Pesa number. Sawa. Okay. Nitakam. Yeah, okay, thank you. Poa. Baadaye guys. Dula, thank you. Sawa. Okay, thanks everyone. Thank you. Right. And sorry, like my condolences to Kina Senje and the family. Yeah. Haya. Mamake. Mi nitasema hivi. Mother of all police stations, mother of all USA, a mother of all courts, mama wa kila human rights, mama wa kila watu wa mrengo wa chapati pendua, mama wa kila mishene ambazo zinaingia, mama ambaye ni organizer wa matanga zote ambazo zinafanyika, mama ambaye anasimamia all designers, mama ambaye anasimamia watu kulingana na maumbile ya Mwenyezi Mungu, mama ambaye anasimamia kila kitu kwa hii dunia, ambaye ni Diana Ross Okello. Tafadhali Diana, ujipende. Sitakosa kukukumbusha hilo, nitazidi kukukumbusha kila kuchao. Jipende. Know when to exit the stage. A good dancer knows when to exit the stage. But you have been mark timing here for quite some time. Na mimi Diana sikuambii uachane na hiyo timu yako ya bipolar. Enda lala leo tu, hata kama utalala 2 hours. Rudi, vaa gwanda, kuja kwa hii TikTok, tingiza mizizi kila pembe, uhakikisha ya kwamba we are not having peace. Kwani sisi bloggers tutakuwa na kazi gani ya kufanya?
analyzers tutana analyze nini? Mpenzi wa burgers always here analyze bila matusi, bila kukudhalilisha, bila kutusi wazazi wako, bila kutusi watoto wako. Welcome. Kwa sababu Diana, for real, Diana hujawahi lala for the past 7 months. Tangu Otuoma akufe hujawahi lala. Ulikuja na program, pesa zitume kwa fulani, pesa zitume kwa paybill, zitume kwa Rachel. Rachel anafaa kutupatia saizi, by now Rachel should be telling us ni pesa ngapi ambazo amechangisha. Mama organizer, nataka tuwapatie chef, a very good chef in Kisumu. Right? Diana, ukatupangia kila kitu. Umetupangia paka matanga ya Chira. Pesa tunataka accountability, ama shosho ya Chira aenda asu babatalisha. Peter Kioi na MC Chris are going to be accountable. This and this and that. Paka saa hizi files juu ni Malaysia, kama ndege ya Malaysia. I have never understood. I've never come to terms with it. Kimbi hapa na pale. Roy anaenda kotini, sijui nini, tuko na kesi. Mliwahi sikia after that Roy aliyoistakiwa? Hakuna kesi iliyosikika. You like attention. You are obsessed with attention. And too much of something is poisonous. You cannot be just on TikTok or on any platform una rant to from morning to evening. Because at the end of the day, you are draining yourself. Do you take even enough water? Do you have time to sleep? Kwa sababu usipolala, hiyo kitu inafanya mwili wako unakuwa very weak. Unakuwa ule mtu ambaye anakaa akumgonjwa, unakaa mtu mwenye ako na mimba. You will have very funny sign effect on your body. Hujipendi. If you truly love yourself, uwezi kukua tu mtu anatoka tu yani umetoka tu kwa platform kwa siroseri hivi. Ukishafika huko, magazeti, umetoka kuongea mambo ya watu wa surrogate mothers, surrogacy. Umetoka kuongea hiyo mjadala, umefika tu hivi kwa JB. Magazeti ni na matako zao, sijui na nini zao. Really? Those are private parts ambazo ziko kwa mwili wako. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.